Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia militar? Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. A vida dele só não vai ser mais difícil do que a da minha filha. Com a Maria Antônia, eu me pego pensando o tempo inteiro quanto nós, mulheres, somos criadas para agradar. O quanto nos silenciam e o quanto nos desqualificam o tempo inteiro. Quando eu penso o risco que ela corre simplesmente por ter nascido mulher e negra, eu fico completamente apavorada. E o meu pavor, ele tem uma razão. Observando o mapa da violência no Brasil, esse mapa é o de 2015, é o último que a gente tem, os números são muito alarmantes, mas nós temos algumas vitórias muito poucas, mas eu queria ressaltar uma. O número de feminicídio contra mulheres brancas, ele caiu 9,8%. É muito pouco, porque a gente deseja para as nossas irmãs brancas, mas caiu. Já o número de feminicídio contra as mulheres negras aumentou 54,8%. É ou não para eu ficar apavorada? O Olhar em Pauta de hoje é sobre um outro lado da agressão contra mulheres. Em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio, uma mulher transgênero foi espancada por um grupo de homens. A trans Lua Guerreiro contou nas redes sociais que as agressões verbais e físicas começaram depois que ela simplesmente pediu um isqueiro emprestado. Quando eu vi, eu estava sendo violentada, agredida por diversos caras de todos os lados. Pessoas que não tinham nada a ver com a discussão, pessoas que estavam em volta e simplesmente foram bater. Homens que me viram no lugar de fragilidade e aproveitaram desse espaço para me machucar. Eu tomei muitos chutes por trás, muito soco por trás, não tive a possibilidade de me defender em momento nenhum. Quebraram cadeira na minha cabeça, de plástico, uma ponta em 2 lugares da minha cabeça, e eles só pararam no momento que a polícia chegou. Talvez se a polícia não tivesse chegado, eu não estaria viva nesse momento. I've been pretending to be a man that I'm not my entire life. I've been pretending to be strong when I felt weak, confident when I felt insecure, and tough when really I was hurting. I think for the most part I've just been kind of putting on a show. But I'm tired of performing. And I can tell you right now that it is exhausting trying to be man enough for everyone all the time. Now, right? My brother heard that. And for as long as I can remember, I've been told the kind of man that I should grow up to be. As a boy, all I wanted was to be accepted and liked by the other boys. But that acceptance meant I had to acquire this almost disgusted view of the feminine. And since we were told that feminine is the opposite of masculine, I either had to reject embodying any of these qualities or face rejection myself. This is the script that we've been given. Right? Girls are weak and boys are strong. This is what's being subconsciously communicated to hundreds of millions of young boys and girls all over the world, just like it was with me. Well, I came here today to say, as a man, that this is wrong
This is toxic, and it has to end. The United Nations is committed to ending all forms of violence against women and girls. These abuses are among the world's most horrific, persistent and widespread human rights violations, affecting 1 in every 3 women in the world. That means someone around you, a family member, a co-worker, a friend, or even you yourself. Sexual violence against women and girls is rooted in centuries of male domination. Let us not forget that the gender inequalities that fuel rape culture are essentially a question of power imbalances. Stigma, misconceptions, underreporting, and poor enforcement of the laws only perpetuate impunity. And rape is still being used as an horrendous weapon of war. All of that must change now. I call on governments, the private sector, civil society, and people everywhere to take a firm stand against sexual violence and misogyny. We must show greater solidarity with survivors, advocates, and women's rights defenders. And we must promote women's rights and equal opportunities. Together, we can and must end rape and sexual assault of all kinds. Thank you. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents, but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter.
am speaking today, not just for the Me Too's, because I was a Me Too, but when I raise my hand, I am aware of all the women who are still in silence. Um governo que não apoia mulheres, não apoia negros, não apoia a educação de forma nenhuma. Um governo que não apoia o nosso cunho social, ele não é reconhecido pela gente. Que a gente não vai se calar perante as atitudes dele. É mostrar que a gente ainda quer ser ouvido e a gente deve ser ouvido. Eu acho que é uma experiência ótima para a formação dela, para ela entender que o lugar de mãe e filha na rua, sim, militando e lutando pelos nossos direitos.